So this is the life cycle of cryptosporidiosis. Next is epidemiology, very important. Unna parasites lo the most important epidemiology is for cryptosporidium. Endukante this is the most common immune deficiency disease such as AIDS. AIDS లో మోస్ట్ కామన్ గా ఉండే పారాసైట్ ఏది అని మీకు ఎక్కువ MCQ వస్తే దాని ఆన్సర్ వచ్చి క్రిప్టోస్పోరిడియం. Cryptosporidiosis occurs worldwide. It causes 50.8% of the waterborne diseases attributed to parasites. సో వాటర్ ద్వారా వచ్చే పారాసైట్స్ ఒకవేళ 100 ఉంటే ఆ 100లో 50% క్రిప్టోస్పోరిడియోసిస్ వల్లనే కేసెస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, when Cryptosporidium spreads beyond the intestine as in AIDS, it can reach up to lungs, middle ear, pancreas and stomach. సో ఎక్స్ట్రా ఇంటెస్టైనల్ ఆర్గన్స్ ఏవి క్రిప్టోస్పోరిడియంలో అంటే వీ హ్యావ్ లంగ్స్, మిడిల్ ఇయర్, ప్యాంక్రియాస్ అండ్ స్టమక్. అన్లైక్ అదర్ కాక్సిడియన్, auto infections can occur. సో దెర్ ఆర్ అదర్ కాక్సిడియన్ పారాసైట్స్. క్రిప్టోస్పోరిడియం కాకుండా మనకు ఐసోస్పోరా బేలి అని, నెక్స్ట్ సిస్టో ఐసోస్పోరా అని ఇట్లాంటి వేరే ఉన్నాయి. సో వాటిలో క్రిప్టోస్పోరిడియం ఒక్కటి మాత్రమే ఆటో ఇన్ఫెక్షన్ కెన్ అక్కర్. ఆటో ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూల్ ద్వారా ఊసిస్ట్ వచ్చింది, ఆ ఊసిస్ట్ మళ్ళీ ఇంజెస్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్ కాజ్ అవుతుంది. యూ అండర్స్టూడ్? సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఆటో ఇన్ఫెక్షన్. డయాగ్నోసిస్ అండ్ డయాగ్నోసిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు అదర్ పారాసైట్స్. ఇప్పుడు మనం వేరే దానికి వెట్ మౌంట్ చేస్తాం, వేరే పారాసైట్స్కి అంటే కవర్ స్లిప్ పెట్టి అయోడిన్ కానీ సలైన్ కానీ మౌంట్లో చూస్తాం. బట్ దీంట్లో వెట్ మౌంట్ కాకుండా మనం చేసే ఎక్స్ట్రా థింగ్ ఏంటంటే యాసిడ్ ఫాస్ట్ స్టెయినింగ్ ఆర్ ZN స్టెయినింగ్. ZN స్టెయినింగ్, జీల్ నీల్సన్ స్టెయినింగ్ అంటాం, ఆర్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ స్టెయినింగ్. సో విచ్ పారాసైట్ సిస్ట్ క్యాన్ బి విజువలైజ్డ్ బై యాసిడ్ ఫాస్ట్ స్టెయినింగ్ అని ఒకవేళ మీకు క్వశ్చన్ వస్తే దాని ఆన్సర్ వచ్చి క్రిప్టోస్పోరిడియం. అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్, మైక్రోస్కోపిక్ డిటెక్షన్ ఇన్ ఫీసెస్, ఫీకల్ ఫ్లోటేషన్ టెక్నిక్స్. సో మనకి 2 టెక్నిక్స్ ఉంటాయి, ఫ్లోటేషన్, సెడిమెంటేషన్ టెక్నిక్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఇన్ ఫ్లోటేషన్ టెక్నిక్. అంటే మనము సెంట్రిఫ్యూగ్ చేసిన తర్వాత ఏవైతే పైన సూపర్నేటెంట్ వస్తుందో స్టూల్ సెంట్రిఫ్యూగ్ తర్వాత ఆ పైన ఉన్న దాన్ని మనము వి పుట్ ఎ వెట్ మౌంట్ అండ్ సీ. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫ్లోటేషన్. సెడిమెంటేషన్ అంటే ఆఫ్టర్ సెంట్రిఫ్యూగేషన్ కింద సెడిమెంట్స్ ఏవైతే వస్తాయో స్టూల్వి దాని నుంచి చేసేదాన్ని మనము సెడిమెంటేషన్ టెక్నిక్స్ అనేది అంటాం. సో ఫ్లోటేషన్ టెక్నిక్ ఇస్ డన్ ఇన్ క్రిప్టోస్పోరిడియం. యాసిడ్ ఫాస్ట్ స్టెయినింగ్ ఇస్ డన్ ఇన్ క్రిప్టోస్పోరిడియం. ఓకే, ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా ఉందా? దెర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్. యాంటీ పారాసైటిక్ డ్రగ్స్ మనం ఏమి ఇవ్వం, ఓన్లీ సపోర్టివ్ కేర్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ రీహైడ్రేషన్, ఫ్లూయిడ్ రిప్లేస్మెంట్, ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ కానీ లేకపోతే ఇంట్రావేనస్ సపోర్ట్ తోని, పేరెంటల్ సపోర్ట్ తోని ఇవ్వడం కానీ ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ నో వ్యాక్సిన్స్, నో యాంటీ పారాసైటిక్ డ్రగ్స్. ప్రివెన్షన్, హౌ డూ యూ ప్రివెంట్? మినిమైజింగ్ ది కాంటాక్ట్ విత్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఇండివిజువల్స్. ఎవరికైతే ఆల్రెడీ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో వాళ్ళతోని తక్కువ కాంటాక్ట్లో ఉండడము, వాషింగ్ హ్యాండ్స్ విత్ సోప్ అండ్ ఆల్కహాలిక్ రబ్స్. నెక్స్ట్, వాషింగ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్. వెజిటేబుల్స్ని కడిగేసి దాని తర్వాత తినాలి లేదా వండాలి సరిగ్గా. మినిమైజింగ్ కాంటాక్ట్ విత్ యంగ్ యానిమల్స్, ఎస్పెషల్లీ హ్యావింగ్ ఏజ్ ఆఫ్ సమ్ డేస్. సో అప్పుడే పుట్టిన యానిమల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటితో కూడా తక్కువ కాంటాక్ట్లో ఉండాలి, బికాస్ దే ఆర్ ది రిజర్వాయర్స్ ఫర్ క్రిప్టోస్పోరిడియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్. నెక్స్ట్, యాస్కారస్ లుంబ్రికాయిడస్. సో యాస్కారస్ లుంబ్రికాయిడస్ మనము నేహా అని చెప్పి మాట్లాడుకున్నాం నాన్ వైల్డ్ స్టైన్డ్ ఎగ్స్ లో. సో ఏ ఫర్ యాస్కారస్ లుంబ్రికాయిడస్. సో దిస్ హ్యాస్ ఎ నాన్ వైల్డ్ స్టైన్డ్ ఎగ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, నాన్ వైల్డ్ స్టైన్డ్ ఎగ్. సో వాట్ ఇస్ దట్? ఒరిజిన్ అండ్ జియోగ్రఫిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఎపిడెమియాలజీ. ఫౌండ్ ఇన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఇండివిజువల్స్. సో colonization is in small intestine. Worldwide కనిపిస్తుంది, బట్ మోర్ సీన్ కామన్లీ ఇన్ ఏషియన్ అండ్ ఆఫ్రికన్ నేషన్స్. సో కామన్ గా ఏషియా ఇంకా ఆఫ్రికాలో కనిపిస్తుంది, కానీ వరల్డ్ వైడ్ ఉండొచ్చు. వార్మ్ ఇస్ ఓవిపారస్ అండ్ బోత్ అడల్ట్ అండ్ ఓవా క్యాన్ బి సీన్. ఓవిపారస్ అంటే బోత్ అడల్ట్ లార్వల్ స్టేజ్ ఉండాలి, నెక్స్ట్ ఓవా ఎగ్ స్టేజ్ కూడా ఉండాలి. దాన్ని ఓవిపారస్ అంటాం మనం. క్యారెక్టరిస్టిక్.
So adult, this is the adult larva which you can see. It is 150 to 200 mm in length and width వచ్చేసి 2 to 4 mm in width. So length is 25 to 35 centimeters or 200 to 350 mm వరకు కూడా ఉండొచ్చు ఫీమేల్. మేల్ అయితే 150 నుంచి 200 mm or 15 to 20 centimeters ఉండొచ్చు. ఓకే, ఫీమేల్ is more cylindrical in shape. Next, male is posterior of the male is curved. So you can see curved ఉంటుంది. అదే ఫీమేల్ కి there is no curvature which you can observe. Ova, egg. So egg మనకి 2 types ఉంటాయి, that is fertilized and unfertilized egg. Ova is the diagnostic form. Okay, ova is the diagnostic form and your larva can also be the diagnostic form. So fertilized 75 to 50 micrometers ఉంటుంది, ovoid in shape ఉంటుంది, consists of single cell. Unfertilized are larger, పెద్దగా ఉంటాయి. They are also ovoid in shape but egg shell is thinner. షెల్ ఏదైతే అవుటర్ కోటింగ్ ఉందో అది అన్ఫర్టిలైజ్డ్ లో సన్నగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ లో ఇట్ కంటైన్స్ హార్డర్ షెల్. సో డిసీజెస్ కాజ్డ్ మే కాజ్ స్టంటెడ్ గ్రోత్, అబ్డామినల్ పెయిన్ అండ్ ఇంటెస్టైనల్ అబ్స్ట్రక్షన్. సో లార్వా ఏదైతే ఉందో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, ఇప్పుడు ఇది ఇంటెస్టైన్ అనుకుందాం, దాని లోపల లార్వా ఉండేసరికి ఆ ఇంటెస్టైనల్ అబ్స్ట్రక్షన్ అయిపోతుంది. అది ఏదైతే స్టూల్ ఏదైతే ఉందో ఇంటెస్టైన్ నుంచి పాస్ అవ్వదు, అక్కడే అబ్స్ట్రక్ట్ అయిపోతుంది. దానివల్ల కడుపు నొప్పి రావడము, సివియర్ అబ్డామినల్ పెయిన్ రావడము, దెన్ మే కాజ్ స్టంటెడ్ గ్రోత్ ఆగిపోవడము, ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతాయి. నెక్స్ట్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్, ప్రాపర్ ఫీకల్ డిస్పోజల్, నెక్స్ట్ పర్సనల్ హైజీన్, బిల్డ్ అండ్ యూజ్ ఆఫ్ లెట్రిన్, ట్రీట్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఇండివిజువల్స్. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ ట్రీట్ దెమ్. సో ట్రీట్మెంట్ ఈస్ మోస్ట్లీ సపోర్టివ్. ఓకే, యాంటీపారాసైటిక్ డ్రగ్స్ ఏం అవసరం లేకుండా వి యూజువల్లీ గివ్ సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్. So laboratory diagnosis. So collect stool specimen, fix specimen in 10% formalin, concentrate using sedimentation technique. సో మనం ఫ్లోటేషన్ వచ్చేసి ఎక్కడ చూసినాము, క్రిప్టోస్పోరిడియంలో చూసినాం. సెడిమెంటేషన్ టెక్నిక్ అంటే ఫార్మలిన్ యాడ్ చేసిన తర్వాత సెంట్రిఫ్యూగ్ చేస్తే కింద ఉండేదాన్ని దీని నుంచి మనము వి మేక్ ఎ వెట్ మౌంట్ అండ్ దెన్ అబ్జర్వ్. సో వెట్ మౌంట్ ఏం చూస్తాం మనము, దిస్ ఇస్ నాన్ బాయిల్ స్టెయిన్ కాబట్టి వీ గో ఫర్ అయోడిన్ మౌంట్. Iodine mount lo we'll visualize the Ascaris lumbricoides egg. It could be fertilized egg or unfertilized egg. Next, Echinococcus granulosus. So it is also called as dog tapeworm, important, or hydatid worm. This is important. This is how it looks like. Idi then photo. You understood? This is called as dog tapeworm or hydatid tapeworm. Enduku dog tapeworm ante Echinococcus is common in dogs. Humans are the accidental hosts. So Echinococcus అనే ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది యూజువల్లీ మనుషులకు రాదు, మనిషికి అది యాక్సిడెంటల్లీ వస్తుంది. ఓకే, అనుకోకుండా, చాలా రేర్ అది. So morphology. So you can see hooklets ఉంటాయి, 2 rows of hooklets. Scolex అంటేనేమో head. Next you have neck. Immature proglottids, mature proglottids, gravid proglottids అనేటివి ఉంటాయి. Understood? Proglottids అంటే nothing but reproductive organs. Okay. Then ఈ immature, mature ఇంకా gravid proglottids ని కలిపి మనం దాన్ని స్ట్రోబిలా అంటాం. స్ట్రోబిలా, STROBILA. సో ఇప్పుడు దీనికి ఏమేమి ఉంటాయి, హుక్లెట్స్. ఎన్ని రోస్ ఆఫ్ హుక్లెట్స్, 2 rows of hooklets. Then you have head are also called as scolex. Then you have neck తర్వాత you have immature, mature and gravid proglottids. Understood? This is the whole morphology of the adult worm. Next, egg. This is how the egg looks like. You can see a thick covering or striated covering can be seen. Striations can be seen. This can be seen in chuttumuttu.
మన ఎట్లయితే బైక్ టైర్కి స్ట్రయేషన్స్ ఉంటాయో రేడియల్ స్ట్రయేషన్స్ దట్ క్యాన్ బి సీన్. ఇట్ ఈస్ ఇండిస్టింగ్విషబుల్ దోస్ ఆఫ్ టీనియా స్పీషీస్, ovoid in shape and brown in color, contains embryo with 3 pairs of hooklets. సో ఈ లోపల ఏదైతే ఎంబ్రియో ఉందో దాంట్లో 3 pairs of hooklets ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ది ఎగ్ లుక్స్ లైక్. సో లార్వల్ ఫార్మ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. దాని షేప్ ఎట్లుంది, స్కోలెక్స్, నెక్, స్ట్రోబిలా, దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ కంటైన్స్. లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎకినోకాకస్. ది వార్మ్ కంప్లీట్స్ ఇట్స్ లైఫ్ సైకిల్ ఇన్ 2 hosts, 2 hosts. సో డెఫినెటివ్ హోస్ట్ ఇస్ డాగ్, wolf, jackal and fox. సో డాగ్ కి సంబంధించిన ఫ్యామిలీ నక్క, నెక్స్ట్ తోడేలు, కుక్క, ఇవన్నీ కూడా డెఫినెటివ్ హోస్ట్. ఇంటర్మీడియట్ హోస్ట్ వచ్చేసి షీప్ అండ్ క్యాటిల్. ఓకే, షీప్ ఈస్ ది ఐడియల్ ఇంటర్మీడియట్ హోస్ట్. సో మ్యాన్ ఇస్ ది యాక్సిడెంటల్ హోస్ట్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మ్యాన్ ఇస్ నాట్ ఎ ఇంటర్మీడియట్ హోస్ట్ ఆర్ definitive host. He is the accidental host. Man acts as the accidental intermediate host or accidental host. Accidental అనే పదం చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ది లార్వల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ది పారాసైట్ has passed in intermediate host including man, giving rise to hydatid cyst. సో మనిషికి ఎట్లా, ఒక హ్యూమన్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ బై లార్వల్ స్టేజ్. సో మన హ్యూమన్స్ లో వాట్ ఈస్ ది ఇన్ఫెక్టివ్ ఫార్మ్? లార్వల్ స్టేజ్ ఇస్ ది ఇన్ఫెక్టివ్ ఫార్మ్. Adult worm lives in the small intestine of dogs and other canine animals. These animals discharge numerous eggs in the feces. Okay, so what is the diagnostic form? Eggs are the diagnostic form. What is the infective form? Larval stage is the infective form. Or gurupetukovalli. So human infection follows ingestion of eggs due to inanimate handling of the infected dogs by eating raw vegetables or other food items contaminated with dog feces. Okay, so not always larval form. Larval form మాత్రమే కాకుండా సమ్ టైమ్స్ ఏవైతే ఆ డాగ్ స్టూల్ నుంచి పాస్ అయిపోయిన ఎగ్స్ ఉంటాయో వాటి వల్ల కంటామినేట్ అయిన ఫుడ్ కానీ, వెజిటేబుల్స్ కానీ, లేకపోతే వాటర్ కానీ, దట్ కుడ్ ఆల్సో కాజ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ హ్యూమన్స్. సో వెన్ ఎవర్ దే ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద డయాగ్నోస్టిక్ ఫార్మ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ది ఇన్ఫెక్టివ్ ఫార్మ్, Echinococcus, so it is both. You understood? It could be larva or it could be cyst. So as you can see this is the life cycle. So embryonated eggs in feces. ఈ feces లో ఉన్న eggs తినడం వల్ల we can get it. So infective phase అవుతుంది. Next diagnostic phase ఏంది? Man will remove out either the grown larvae or he can also remove the embryonated eggs, or he could actually eat the adult worms which are from the small intestine of the intermediate host. Understood? So diagnostic form and infective form are both. Next is cystosoma. Cystosoma is also important. So this is how cystosoma looks like. డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం. మార్ఫాలజీ. సో సైజ్ వచ్చేసి ఫీమేల్ ఇస్ 12 to 26 mm, మేల్ ఇస్ 6 to 22 mm. సో ఇది కంపారిటివ్లీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎకినోకాకస్ కంటే చాలా చిన్నది. నెక్స్ట్, ది 3 మెయిన్ స్పీషీస్ ఇన్ఫెక్టివ్ హ్యూమన్స్ ఆర్, ఈ 3 ఇంపార్టెంట్: సిస్టోజోమా హెమటోబియం, సిస్టోజోమా జపోనికమ్, సిస్టోజోమా మ్యాన్సోని. సో దీని మార్ఫాలజీ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. See here you can see Cystosoma mansonic ఏదైతే ఉందో లేటరల్ గా ఉంటుంది స్పైన్ అనేది. స్పైన్ ఇస్ మోర్ లేటరల్, ఇట్లా సైడ్స్ కు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సిస్టోజోమా హెమటోబియం ఏదైతే ఉందో దానికి కింద ఉంటుంది. సో లేటరల్ స్పైన్ ఇస్ సీన్ ఇన్ సిస్టోజోమా మాన్సోని, టెర్మినల్ స్పైన్ ఇస్ సీన్ ఇన్ సిస్టోజోమా హెమటోబియం. రూడిమెంటరీ స్పైన్ అంటే అసలు స్పైన్ కనిపించదు బయటికి. రూడిమెంటరీ స్పైన్ ఇస్ సీన్ ఇన్ సిస్టోజోమా ఎపోనికమ్ ఆర్ జపోనికమ్. అర్థమైనగా? సిస్టోజోమా జపోనికంలో ది స్పైన్ ఇస్ రూడిమెంటరీ, బట్ సిస్టోజోమా మాన్సోనీలో ది స్పైన్ ఇస్ లేటరల్. నెక్స్ట్ సిస్టోజోమా హెమటోబియంలో ది స్పైన్ ఇస్ టెర్మినల్. సో మార్ఫాలజీలో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హ్యాబిటాట్. సిస్టోజోమా మాన్సోనీ ఇస్ ఫౌండ్ ఇన్ స్మాలర్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ మీసెంటరిక్ వెయిన్. సో ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది? ఇన్ఫీరియర్ మీసెంటరిక్ వెయిన్స్ లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఆఫ్ ది ఇంటెస్టైన్. నెక్స్ట్
Cystosoma hematobium in pelvic and vesical venous plexus. In pelvic and vesical venous plexus. Cystosoma japonicum in the smaller branches of the superior mesenteric vein. So this is where it colonizes. Next is the life cycle of cystosoma. So it is in water, very important. Miracidia అనేది ఇన్ఫెక్టివ్ ఫామ్. దేంట్లో ఉంటుంది? స్నేల్స్లో ఉంటుంది. సో స్నేల్స్ ద్వారా వస్తుంది. సో మిరసీడియా రిసైడ్స్ ఇన్ స్నేల్స్. స్నేల్స్లో డెవలప్ అయిన తర్వాత వాటర్లోకి వస్తుంది. వాటర్ నుంచి ఇట్ ఇస్ ఇంజెస్టెడ్. ఓకే, సింప్లిఫైడ్ లైఫ్ సైకిల్ చూద్దాం మనము. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్ లుక్ లైక్. సో దిస్ ఇస్ ది అడల్ట్. సో ఇన్ఫెక్షన్ దేనివల్ల వస్తుంది? మిరసీడియం నుంచి స్పోరోసిస్ట్ రిలీజ్ అయ్యి స్పోరోసిస్ట్ కాస్త సర్కేరియాగా మారుతుంది. సో ఒకవేళ మిరసీడియా ఆప్షన్ లేదనుకో, సర్కేరియా ఇస్ ది ఆప్షన్, కరెక్ట్ ఆప్షన్. మీ 4 ఆప్షన్స్లో మిరసీడియా, సర్కేరియా అన్నీ ఉన్నాయనుకో, అప్పుడు సర్కేరియా ఇస్ మోర్ స్పెసిఫిక్ ఆన్సర్. సో సర్కేరియా ఇస్ ది ఇన్ఫెక్టివ్ ఫామ్. ఎగ్ ఇస్ ది డయాగ్నోస్టిక్ ఫామ్. స్టూల్ నుంచి వచ్చేది ఎగ్. స్టూల్ మళ్ళీ మిరసీడియంగా మారుతుంది. దేంట్లో? స్నేల్ లోపల. ఓకే, స్నేల్ స్పోరోసిస్ట్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఆ స్పోరోసిస్ట్ సర్కేరియాగా మారుతుంది. ఈ సర్కేరియా ఒకవేళ కంటామినేటెడ్ వాటర్ని కనుక తాగితే అడల్ట్స్లోకి వస్తుంది. దట్ విల్ లీడ్ టు ఇన్ఫెక్షన్. అండ్ స్టూల్ ద్వారా ఏమొస్తుంది? ఎగ్స్ అనేటివి రిలీజ్ అవుతాయి. So this is the morphology which we have discussed, very important. Next, prevention and control. Reduction of source of infection, detection and treatment of the infectious person, and health education అనేది ఇవ్వాలి. Next, protection of water from contamination with infectious urine or feces. యూరిన్ కానీ ఫీసెస్ కానీ కంటామినేట్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ పర్సన్ ఫ్రమ్ సెర్కేరియా, వేరింగ్ బూట్స్ అండ్ గ్లౌజ్. ఇప్పుడు స్నేల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? బీచెస్లో ఉంటాయి. సో బీచెస్లో గ్లౌజ్ కానీ బూట్స్ కానీ వేసుకొని తిరగాలి. డ్రైయింగ్ ఆఫ్ ది వెట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ స్విమ్మింగ్. స్విమ్మింగ్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే తడి పార్ట్ ఉందో దాన్ని డ్రై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, కంట్రోల్ ఆఫ్ స్నేల్. స్నేల్ కంట్రోల్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, టాక్సోప్లాస్మా గాండి. ఇట్ ఇస్ టాక్సాన్ అంటే ఆర్క్ షేప్ అని అర్థం. ఆర్క్, ఇది ఆర్క్. ఓకే, ఈ షేప్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఆర్క్ ఆర్ బో షేప్. ప్లాస్మా అంటే షేప్ అని అర్థం. సో ఆర్క్ షేప్డ్ ఆర్గానిజమ్స్ని మనము టాక్సోప్లాస్మా అనేసి అంటాం. సో 1908లో చార్ల్స్ నికోల్ అండ్ లూయిస్ మాన్సియాక్స్, they discovered this organism. Initially believed the organism to be a member of genus Leishmania. Then they later described it as Leishmania gondii. Okay, ఆ లీష్మీనియా గాండీ కాస్త తర్వాత దేనిలా మారింది? టాక్సోప్లాస్మా గాండీగా మారింది. సో 3 మార్ఫాలజికల్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ఏంటవి? టాకిజాయిడ్, బ్రాడిజాయిడ్ అండ్ oocyst. దీంట్లో టాకిజాయిడ్ ఇంకా బ్రాడిజాయిడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో దోస్ ఆర్ asexual forms and sexual form is oocyst. Oocyst is the sexual form. So tachyzoids rapidly proliferating and destroys infected cells during acute infection. Tachyzoids వల్ల acute infection అనేది వస్తుంది. ఎందుకు? it destroys the infected cells. నెక్స్ట్, బ్రాడిజాయిడ్. ఇవి స్లోగా మల్టిప్లై అవుతాయి ఇన్ టిష్యూ సిస్ట్. నెక్స్ట్, స్పోరోజాయిడ్ ఇన్ oocyst. Cats become infected with Toxoplasma gondii by carnivorism or by ingestion of oocyst. So Toxoplasma gondii దేంట్లో ఉంటుంది? ఏ యానిమల్స్లో? క్యాట్స్లో ఉంటుంది. ఓకే, అండర్స్టూడ్? దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. Life cycle. So tissue cyst or oocyst is the infectious form ingested by the cat. Then that releases the viable organisms.
Next, that invade the epithelial cells of the small intestine, undergo asexual cycle followed by sexual cycle, and sexual cycle ఏం రిలీజ్ అవుతుంది, oocyst అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. Understood? So what is the diagnostic and infective forms? Oocysts are both diagnostic and infective forms. So pathogenesis, ingestion of undercooked infected meat contaminated with Toxoplasma gondii. So meat ఏదైతే మీట్ తింటున్నామో ఒకవేళ దట్ ఈస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ టాక్సోప్లాస్మా gondii ఇన్ఫెక్షన్ రావచ్చు. ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ oocyst ఫ్రమ్ ఫీకలీ కంటామినేటెడ్ హ్యాండ్స్ ఆర్ వాటర్. సో oocyst కంటామినేషన్ ఎక్కడైనా వాటర్లో కానీ ఫుడ్లో కానీ ఉంటే ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది. ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆర్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్, దానివల్ల కూడా oocyst క్యాన్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్. ట్రాన్స్ప్లాసెంటల్ ట్రాన్స్మిషన్ క్యాన్ బి సీన్. యాక్సిడెంటల్ ఇనాక్యులేషన్ ఆఫ్ టాకిజాయిడ్స్. ఓకే, యాక్సిడెంటలీ ఒకవేళ టాకిజాయిడ్స్ దేంట్లో మిక్స్ అయింది అనుకో, ఈవెన్ దట్ కెన్ లీడ్ టు టాక్సోప్లాస్మా gondii ఇన్ఫెక్షన్. సో హ్యూమన్స్ లో రూట్ ఏంటి, ఎలా వస్తుంది ఎపిడెమియాలజీ? సో దట్ ఈస్ ఇట్ కుడ్ బి ఎదర్ ఓరల్ ఆర్ ట్రాన్స్ప్లాసెంటల్ ఆర్ కంజెనిటల్ రూట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్. సో కంజెనిటల్ టాక్సోప్లాస్మోసిస్ ఇట్లా ఉంటుంది. అక్యూట్ ప్రైమరీ ఇన్ఫెక్షన్ అక్వైర్డ్ బై మదర్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఒకవేళ మదర్కి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో టాక్సోప్లాస్మా gondii ఇన్ఫెక్షన్ అయితే బేబీకి వచ్చేది కాంజెనిటల్ టాక్సోప్లాస్మోసిస్, అండ్ దిస్ ఈస్ హౌ ది బేబీ లుక్స్. దెన్ యూ హ్యావ్ ఆక్యులర్ టాక్సోప్లాస్మోసిస్. ఓకే, సో ఆక్యులర్ టాక్సోప్లాస్మోసిస్, సో దిస్ ఈస్ హౌ. సో దీన్ని కోరియోరెటినైటిస్ అంటారు. సో టాక్సోప్లాస్మాలో ఏముంటుంది, కోరియోరెటినైటిస్ ఉంటుంది. కోరియోరెటినైటిస్, ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ఐ. Okay. Next, how do you diagnose the Toxoplasma gondii infection? Direct microscopy, detection of tachyzoids, blood and tissue cysts in tissue biopsy. Then there are different staining methods. What are those? Giemsa, PAS, silver stains and immunoperoxidase stains. PAS అంటే periodic acid shift staining. సిరోలాజికల్ టెస్ట్లు ఉంటాయి, దట్ ఈస్ IgM ఎలిసా, IgG ఎలిసా. ఇది అక్యూట్ ఇన్ఫెక్షన్లో పెరుగుతుంది, ఇది క్రోనిక్ ఇన్ఫెక్షన్లో పెరుగుతుంది. IgG క్రోనిక్, IgM అక్యూట్. దెన్ యూ హ్యావ్ సాబిన్ ఫెల్డ్మన్ డై టెస్ట్, డిటెక్షన్ ఆఫ్ టాక్సోప్లాస్మా యాంటీబాడీ, డిటెక్షన్ ఆఫ్ టాక్సోప్లాస్మా యాంటీజెన్ త్రూ ఎలిసా. నెక్స్ట్ IgG అవిడిటీ టెస్ట్ కూడా జరుగుతుంది. సో దీస్ టూ ఆర్ సీన్ ఎయిదర్ ఇన్ క్రోనిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్స్లో కనిపిస్తుంది. IgM వచ్చి అక్యూట్ ఇన్ఫెక్షన్లో కనిపిస్తుంది. Prevention. How do you prevent Toxoplasma gondii infection? Consumption of cooked meat. ప్రాపర్గా కుక్ అయితే ఇది ఏదైతే ఉందో చనిపోతుంది కాబట్టి యూ కెన్ ప్రివెంట్ ఇట్. దెన్ హ్యాండ్ హైజీన్ ఫాలో అయితే యూ కెన్ ప్రివెంట్ ఇట్. ప్రీనాటల్ అండ్ యాంటీనాటల్ స్క్రీనింగ్ టు డిటెక్ట్ టాక్సోప్లాస్మా ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ ఉమెన్ ఆఫ్ చైల్డ్ బేరింగ్ ఏజ్. సో ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి ప్రీనాటల్ కానీ యాంటీనాటల్ కానీ, అంటే బిఫోర్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ డ్యూరింగ్ ది ప్రెగ్నెన్సీ ఒకవేళ టెస్టింగ్ చేస్తే వీ కెన్ డిటెక్ట్ టాక్సోప్లాస్మా gondii అండ్ ప్రివెంట్ ఇట్. కాంజెనిటల్ టాక్సోప్లాస్మోసిస్ రాకుండా చూసుకోవచ్చు. దెన్ ప్రాపర్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ పెట్ క్యాట్స్. సో దిస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇస్ సీన్ ఇన్ క్యాట్స్ కాబట్టి క్యాట్స్ని వీ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. దాని ఫీసెస్ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ కంటామినేట్ కాకుండా చూసుకోవాలి. దెన్ స్క్రీనింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ డోనర్స్ అండ్ ఆర్గన్ డోనర్స్, because accidental tachyzoids can lead to Toxoplasma gondii infection. And ఎప్పుడైతే accidental contamination in blood, when there is donation of blood transfusion time లో జరుగుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మొత్తం దూరమైన